Beste vriendinnen, vrienden, beste truthseekers, waarheidszoekers, beste dappere leeuwen en leeuwinnen, uiteraard. We zien u terug van Friends for Truth. Vandaag gaan we een keer een andere zaak bekijken, in feite. Wellicht een aantal van jullie zullen hem wel kennen. Dat is Praying Medic uit de USA, Dave. Maar dat is een zeer nuchter, realistisch analist in feite in Amerika, die al heel lang analyse doet van de situatie. Die vandaag dus echt wel, ja, omdat het natuurlijk voorzien is, jullie kennen het waarschijnlijk wel, dat de audits in Arizona nu vrijdag om 1 uur USA-tijd naar de Senaat gaan van Arizona. Dus het zal dan in principe een openbare zitting zijn van de Senaat. Dus dat zou eigenlijk willen zeggen dat die audits, die forensic audits, eindelijk zullen publiek worden gemaakt. Wat uiteraard een gigantische bom is natuurlijk, waar dat we al een tijdje op wachten. En dus ook nog andere zaken gaat hij bespreken. Dus heel interessant om een keer een tijdje hem te volgen. En ik zal uiteraard zoals altijd een klein beetje opinie erbij geven. Voilà mensen, we gaan dus het scherm delen. En we zullen starten. Het is dus een interview dat ze elke week doen. Dus Praying Monday, Medic Monday. Dus altijd dezelfde interviewer. Die in feite Dave van Praying Medic interviewt. Hier gaan we. Good morning, praying medic. Buenos dias, Brother Greg. How you doing? I'm doing excellent. How about you? I am frosty as can be. Nice. You said I was salty. You said I was salty this morning. I'm salty. You're frosty. Well, you know, I just picked up a little bit on what you were laying down this morning before you did the Devo. So yeah, I'm looking forward to an exciting week. Yeah. Dus hij zegt in feite, en ik eigenlijk ook, omdat we naar die audits gaan vrijdag. En dan ja, hoor je nog andere zaken, dat er zouden een soort deal gesloten zijn met de Cabal. Dat ze dus eigenlijk zich overgeven. Maar goed, ja, dat is natuurlijk nog de grote vraag. Maar goed, de audits natuurlijk, dat staat vast, die datum. Dat is allemaal officieel naar buiten gekomen. Dus vrijdag 1 uur. Dus dat is een zeer belangrijk element in de culminatie. Samen met natuurlijk de beurscrash die er in aantocht komt tussen 1 en 15 oktober. En dan uiteraard de oversterfte met de mensen die de slechte, laten we zeggen, de slechte inenting gekregen hebben. Want er zouden ook blijkbaar heel veel badjes zijn die door de witte krachten tegenhouden geweest zijn, dus waar dat er eigenlijk placebo's in zitten. Dus ook zo wordt er gepraat dat er in de zwarte krachten zelfs ook placebo's erin steken, omdat natuurlijk die oversterfte niet zo massaal mag zijn in één keer, dat ze dus eigenlijk over een langere termijn met de boosters dan, waar dat de mensen dan vertrouwen zouden hebben uiteraard, want er gebeurt niet veel, dan met de boosters in feite dan toch een doel zouden bereiken van dus de populatie te verminderen op de aarde. Dus we gaan verder luisteren. Dus, maar je ziet een exciting week, dus je ziet een boeiende week voor hem. And with a little thing we called the Maricopa County audit report being released on Friday. With, you know, the culmination of a lot of hard work, a lot of waiting, and a lot of patience, and a lot of patriotic people here in Maricopa County. Trying to make some sense of the election, and I'm looking forward to it. Yeah, what are you expecting? I'm expecting a lot.
Wat verwacht je dan, zegt de Greg Harvey en Praying Medic, en zegt ik verwacht eigenlijk veel deze week. Listen to Karen Fan last night. She did an interview with Jordan Conradson of the Gateway Pundit. And they did this interview out at some fair or festival, and unfortunately there was all this noise in the background, people talking on loudspeakers and music and stuff. But she corrected a lot of misperceptions and a lot of doom porn that has been spread about the deal that they arrived at with Maricopa County. And if it's okay, I'm going to go into a little bit of the details of that, because I've been looking on social media and the usual doom porn people are pushing all this. We gaan niet al die details volgen, want in feite legt hij nu uit dat dus een dame die dus heel belangrijk is rond de Maricopa County audits in Arizona. Er wordt dan gezegd natuurlijk dat ze zouden een deal gesloten hebben die zou zorgen dat in feite uiteindelijk de audits niet naar boven. Allee, ja, kortom, hij maakt daar in feite brandhout van Dave Hayes van Praying Medic. Hij zegt dat klopt niet, maar hij gaat dat allemaal uitleggen. Ik ga proberen een keer een beetje verder te gaan, want dat is niet zo interessant voor ons om al die details te horen. Lose $700 million in state funding if they did not turn, and they decided they're going to comply with the subpoena. They're going to turn over the routers and turn over the information in the routers, turn over the information in the logs. Dus in de deal in feite was eigenlijk over de routers. Er was dus altijd over die spraak dat dus die routers van die computers van Dominion, en ze wilden dat dus niet afgeven, en er zou nu een deal zijn dat ze dat wel gaan afgeven. Maar finaal zegt hij in feite, is dat allemaal oké, want finaal komt het dan toch bij een echte official prosecutor, soort de procureur, denk ik, die dan uiteindelijk onderzoek mag doen zoals dat je moord onderzoekt. Dus finaal, als ze dat afgeven, kunnen ze toch nog veroordeeld worden. Dus dat is niet echt het probleem, zegt hij. They're still going to be involved, but they'll be basically asking or telling the team, this is what we need. This is the evidence we need. Here are the screenshots we need. Here are the logs that we're looking for. And then it'll be up to that team to find that information and produce it to Cyber Ninjas and to Cypher. It's a win for the Senate, because they are going to get... Hij legt uit wat dat ze allemaal gaan afgeven. Hij zegt het is eigenlijk de winst voor de Senaat dat ze dat allemaal krijgen. The information that they want and they need. They're not going to be on the hook for $2.7 million in election equipment that the county was going to bill to the Senate as a result of the Senate auditing, doing the audit. Katie Hobbs and Richard, the recorder, they pulled a little optics game and tried to tell the voters that the voting. Het belangrijk is misschien een keer weer tussendoor te zeggen dat Praying Medic effectief in Arizona woont. Dus met andere woorden zeer dicht betrokken is bij heel die auditaffaire. It's no longer usable because these dirty, heinous, evil villains dared to conduct an audit using these machines. So they try to justify billing the Senate for replacement of the machines. That's not going to happen. The county is either going to have to keep the machines or replace them on their own dime. It's not going to go to the Senate. So the county lost, and a couple of county supervisors and our sheriff, our liberal sheriff Penzone, they're all pretty pissed off over the deal. They're not happy. One of the supervisors voted against it. Deep State sheriff en zo verder uit de Maricopa County, die natuurlijk allemaal uitgekocht geweest zijn, die natuurlijk nu niet blij zijn met de deal die gemaakt is, dat eigenlijk letterlijk alles nu bloot komt, denk ik. He voted against it because he said it legitimizes the big lie. The big lie being the idea that Trump actually won the election. So all the porn and all the concern trolling that people are doing, saying that that this is a bad compromise, that
the Senate's not going to get the information they need. It's all a bunch of nonsense. I know. Simple as that. We're going to get the information one way or the other. At the end of the day, that they're going to take all this information once it's done. The Senate will have the data, and then they're going to turn over the rest of the information to Attorney General Mark Brnovich, who can conduct a criminal investigation. Het is een Attorney General die dan al die informatie via de Senaat zal krijgen en die dan inderdaad een criminal investigation, dus eigenlijk een crimineel onderzoek eigenlijk kan doen, zoals dat kan zeggen, een forensic, zoals dat ze een moord onderzoeken. And if there is evidence of willful misconduct, then Brnovich can charge people with criminal acts if they were involved in breaking the law. So we're close to the end, and I have full confidence in Karen Fann and the Senate that they have done nothing that I've seen so far to shake my faith in their integrity. And that's what a lot of this comes down to. People are questioning the integrity of Karen Fann, and from my perspective, she hasn't made any missteps. She hasn't made any mistakes. She hasn't done anything so far to cause me to question her judgment or her loyalties. Mm-hmm. She knows that the entire world is watching this audit, and I seriously doubt she's going to fumble the ball at the 5-yard line. Klopt, wat ik zeg, dat is ja, natuurlijk niet iedereen uiteraard in de wereld, maar bedoel de wakkere leeuwen onder ons, ja, die dat allemaal weten, die kijken echt uit naar die audit natuurlijk, omdat dat die gigantische, ja, dat is meer dan een atoombom. Die mensen, dat is 50 atoombommen samen die gaat ontploffen. Niet? Dat is volgens mij het start van het domino-effect, samen dus met, zoals ik al heel tijd zeg, dus dat financiële systeem is sowieso al kapot van 2008. Maar dus de beurscrash die gaat gebeuren, dus de mensen gaan daardoor in feite inzien van oei, het is hier allemaal in elkaar aan het stuiken. En dan natuurlijk de oversterfte door de slechte badges in inentingen. Let the enemy pick up the ball and run for a touchdown in the other direction. I just don't think that's going to happen. Yeah. So, I'm not worried. Not worried. You're comfy AF? I am comfy AF, brother. Nice. Well, I think the whole world knows. Did you see what happened to Pelosi this weekend when she was in the UK? Oh yeah. I saw that. Yeah. The whole world knows Trump won. She go back to Epstein Island. The whole world knows. And we had more college students this weekend, you know. Oh my gosh. Biden. Ja, we spreken hier over Pelosi die in de UK was, die eigenlijk ja, een heel modderfiguur sloeg. En dan daarnaast in feite, dus een collegevoetbal met 70.000 of 100.000 toeschouwers, die allemaal zeiden, dus F Biden, dus je weet wel, F-U-C-K, Biden. Dus dat ze dat keihard zongen. Dus ja, het is duidelijk dat iedereen wakker is. Die mensen, allee, ja, de mensen die toch uiteindelijk een klein beetje onderzoek doen. En die kun je anders dan wakker worden. Die mensen uit die hypnose stappen. Nee, we zijn niet in fout. We waren allemaal op een of andere manier in slaap gewiegd. Ik ook zelf, tot aan maart 2020. Maar goed, ja, op een bepaald moment schiet je wakker en dan gaan we ervoor. En dan moeten we er allemaal voor gaan. En dus allemaal engageren eigenlijk. The kid was even singing it at home. Yep. Yeah, so the kids, at the college football games, they see what's happening. I was looking at the protests in France, in Netherlands, Australia. Nu spreekt hij een beetje over dat wij ook volgen natuurlijk. De protesten, zegt hij, in Frankrijk, Nederland, Australië, Londen uiteraard, constant, maar ook in heel veel andere landen, mensen, noem maar op, Servië, noem maar op, overal in feite, Canada, overal zijn er hele grote protestmarsen. Brazilië natuurlijk, met miljoenen en miljoenen en miljoenen, dus dat is echt niet te stoppen, mensen, die revolutie wereldwijd, niet te stoppen. Australia, South Africa, the protests against the lockdowns are growing. More and more people are getting fed up with this tyranny. Yep. Trudeau is getting mocked, ridiculed everywhere he goes. Trudeau in Canada. Biden is hiding.
He's doing the best he can to stay off the radar. Nu And was not een make keer any met more. Sleepy Joe, dus hun eigen Sleepy Joe in Amerika. Dus ze zegt, ja, Biden is hiding. Dus ja, inderdaad, ja, we zien hem niet meer. Steek zich weg. Ja, je weet uiteraard, ja, zit met Afghanistan, zit met allerlei. Ja, het is, FDA heeft ondertussen gezegd dat hij dus een zogezegde mandateren van zijn inentingen, dat dus niet kan. Ze hebben dat beslist, ik denk eind vorige week. Is dat beslist geweest. Dus FDA is nu ook tegen hem in feite. Dus ja, het valt. Het hele kaartenhuisje mensen is keihard in elkaar aan het vallen. Gas. Well, I bet he wishes he never crawled up out of the basement. Yeah, right about now. Yeah. He is probably wishing he would have stayed in that basement. Yeah. Because it's not going to get any better for them. And on so many fronts, the globalist cabal is losing. They're losing traction. Nu zegt hij in feite, ja, Biden had beter in zijn basement gebleven in feite en er nooit uitgekomen. Maar dat was een grapje natuurlijk. Maar het komt er ook op neer dat ze zeggen, eigenlijk de globalisten, dus de global cabal in feite, is zwaar aan het verliezen overal ter wereld. You know, the COVID narrative is being exposed. People are learning about ivermectin. There's more and more. Inderdaad, duidelijk. Ik probeer dat ook overal te maken. Ja, bij Facebook gaan ze er nog altijd tegenin dat ze zeggen, ja, factchecker en bla bla bla. Maar ja, dat is al bewezen. Ivermectine is inderdaad ongelooflijk belangrijk. Het probleem is, je kunt het dus niet krijgen. Ik heb het nog een keer geprobeerd te passen via Pharmaline en via andere grote dingen. Dus ivermectine komt zelfs niet op hun scherm, dus je kunt het absoluut niet vinden in België. Ik heb het nu gevraagd aan bepaalde vrienden van mij, of dat zij er zouden kunnen nageraken in andere meer landen naar Roemenië, Bulgarije, Belarus en zo verder, naar die kanten, dat er meer vrijheid is. Dus we wachten af. Als we daar meer nieuws over hebben, laat ik het gerust weten, mensen. Maar dus ja, ivermectine is zeer belangrijk. Hydroxychloroquine, dat weten we al lang, maar is natuurlijk overal tegengehouden. Good information leaking out through social media, despite the attempts by the technocracy to hide all this information. It's coming out. People are finding out. They're waking up. They're learning the truth. Nicki Minaj. Yeah, let's go there. Holy moly. Holy mother of tweeters. I never even heard of this woman until she started pushing back against the narrative on Instagram and Twitter to her 200 million followers. Ja, dat is een heel gekende rapster. In Amerika, Nicki Minaj, maar het wordt geschreven dus N-A-J van achter. Dat is een zeer, zeer gekende dame, een meer donkere gekleurde dame, die ongelooflijke volgers heeft. We spreken daar van 200 miljoen blijkbaar, die haar volgen op Instagram en op al die dingen. Dus die heeft zij nu volledig van de week uitgesproken tegen inentingen en tegen heel dat COVID-gedoe. Dus dat is ook een bom die daarin slaat in de USA, ongelooflijk. 200 million followers. That's more than Trump had. And I've never heard of this person. Yeah. And she is dropping red pills like crazy. And people are waking up. Yeah. Size too. I'm really encouraged by the trajectory. It's all about the trajectory. The trajectory, the direction in which the movement is going. It's a good direction. We're not backpedaling, we're not on defense, we're on offense. Wat mij ook interesseert is altijd belangrijk vanuit de helikopter, vanuit boven, van gelijk wat, hoe dat je het noemt, naar beneden kijken in feite, dat je uit dat geroezemoes weg bent en dat je een keer kunt kijken wat gebeurt er daar. En zegt hij, dat is dat ik doe, ik kijk naar het traject, dat eigenlijk de goede krachten en dus de movement van de patriots, van de waarheidszoekers in feite naartoe gaat. En zegt hij, dat is een zeer mooi traject en wat toe zijn nu, waar dat alles bloot komt. We zijn absoluut niet achteruit aan het gaan, zegt hij. We gaan altijd maar keihard vooruit. Maar uiteraard, ja, duizenden jaren Cabal afbreken en afbouwen, dat neemt zijn tijd, mensen. We moeten daar ook wat meer geduld hebben, want het is niet gemakkelijk. Ik zou ook al willen hebben dat allemaal blootgekomen is, publiek. En dat we er allemaal open kunnen over praten, maar we zijn er nog niet. Maar het traject is wel inderdaad zeer, zeer, zeer keihard in de hele goede richting aan het gaan, mensen. We're going to get to the bottom of this. Yeah. There's a little update in Georgia this morning on the issue with the ballots. Not a lot of news to report. Judge Amaro had a hearing
and he heard arguments from Fulton County and also arguments. En Georgia is er daar ook in bezig, maar dat is niet Maricopa County, is de audits voor Arizona, maar voor Georgia is het Fulton County. Dus waar dat ook over gaat, dus waar dat ze ook uitkiezen, maar dat is in Georgia. Maar in feite gaan er volgens mij overal audits komen in de 50 staten van Amerika. Dus ook zelfs wat dat Trump gewonnen heeft, gaan ze alles opnieuw doen. Van zelfs wat Trump gewonnen heeft, heeft hij nog maar veel meer gewonnen. Dus zelfs daar ook hebben ze volle bak fraude gepleegd. From Garland Burrito's attorney and other people who are trying to get access to the ballots. Judge has decided to stay the case for 20 days. He's going to allow the Georgia State Elections Board and the Georgia Bureau of Investigation to submit amicus briefs, because he has a feeling that any ruling that he issues in this case could potentially affect other investigations that are going on. Secretary of State is doing an investigation, and I think the Georgia Bureau of Investigation is also doing an investigation. And so Amero felt it was prudent to give them 20 days to submit briefs. So there isn't a whole lot of new news on that, but they did have a hearing this morning. Dus Georgia volle bak aan het controleren voor fraude. Right now. But Amero's tone in the hearing was very much in favor of letting people have access to the ballots. I think that's how it's going to go. I think Amero has already decided he's going to allow the plaintiffs to see the ballots. It's just a question of, crossing the T's and dotting the I's and make sure everything's done the right way. So now what are they going to do when this information starts coming out? Oh gosh, don't even get me started on this. No, I want to get you started on this, man. I was dying to get this. Nu gaan we naar het echte punt, zegt hij. Wat gaat er gebeuren eigenlijk op het moment dat al die informatie begint boven te komen vanaf vrijdag? En dan waarschijnlijk een domino naar overal audits, heel de States. En dan uiteraard dan domino naar ons. Want uiteraard in onze landen overal hebben we ook al heel lang dat elektronisch ook van dominiën en consorten gebruikt. Dus wellicht zitten we hier ook allemaal in feite wereldwijd opgescheept met frauduleuze mensen die in de overheid zitten, die daarin niet zouden mogen zitten. It's part of the broadcast today, man. I'm dying to know what you're thinking, man. Yeah, so what do they do? Here's we talked about this last Monday. And it's speculation. I don't know what's going to happen when Attorney General Mark Brnovich gets all the testimony and the evidence and forensic evidence and emails and everything else that they've got from this audit. Is there going to be evidence of willful misconduct? Will the Board of Supervisors end up being charged criminally? Will Katie Hobbs be charged criminally? And what happens if they are? Because I have a strong feeling that if you just kind of listen to what Karen Fann is saying, she has been telling us now consistently for about 2 months that when this thing is all over, criminal referrals are going to be made if they're appropriate. If they find evidence of criminal conduct, they're going to make criminal referrals. She's been preparing people for this. She said it again last night. If she didn't have knowledge of criminal activity, I don't think she would be mentioning that possibility. Okay. Je zegt door het feit dat Karen Fann, dat is een belangrijke dame die daar rond die audits, dat ik al zeggen dat pas, die altijd bleef zeggen, als er dus criminele feiten gepleegd zijn, zullen er criminele arrestaties gebeuren op dat niveau in feite. En Brian Middick zegt, moest ze niet nu al weten dat er inderdaad criminele feiten gebeurd zijn, zou ze daar niet constant over praten. En ik vind dat... And asked her if there was going to be evidence of Chinese interference in the election. The way he stated his question was this. Some people are concerned that the audit is not going to be able to show evidence that China influenced the election. And Karen Fann said, I don't necessarily think that's true. And then she said, let me rephrase that. She goes, I can't really say much about that. I can't talk about that. But
So Jordan was expressing the concern that a lot of people are expressing on social media that if there was interference in the election by China, that the audit is not going to show that. And Karen said, I don't think that's necessarily true, right? So she countered that concern and then said, well, you know, I can't really talk a lot about that. Okay, so that leads me to believe that maybe the audit is going to show evidence of foreign interference in the election. Yeah. Again, speculation. I'm just reading the tea leaves. I'm listening to the questions that were asked to her last night and the way she answered them. And it's pretty interesting the way she answered the questions. Jordan asked a bunch of other questions. Het is goed dat hij erover praat en zij doen dat natuurlijk voor de Amerikanen, maar wij weten al heel lang dat China, Duitsland, Spanje en heel veel andere landen in feite, het Vaticaan, Italië, allemaal ertussen zaten in de interferentie, de fraude-interferentie in de verkiezingen in Amerika. Dus dat is al duidelijk geweten. Maar natuurlijk, zij praten daar in feite voor hun toeschouwers in de USA. En dat zijn uiteraard ook democraten en anderen die misschien nog niet overtuigd zijn. Maar dat ze dus in detail moeten gaan om uit te leggen waarom dat het inderdaad zo zal zijn. And like I said, you know, her last thing was that at the end, when this is all over, it's going to be turned over to Brnovich. And Brnovich will ultimately, probably, I think, start charging people. Now, here's what the concern trolls are going to say next. And they've said this for a long time. The next concern is that Brnovich is a rhino, and Brnovich isn't going to charge anybody. And nothing will happen. There's not going to be a criminal investigation. The people are going to get off scot-free. Dat is iemand die voor de Senaat gaat, die Attorney General is nu en die wil voor de Senaat gaan, in feite voor Arizona. Dus we gaan daar niet volledig naartoe luisteren. Ik ga een beetje verder gaan en kijken wat we daar nog kunnen van meepikken. Being a Q guy, I could just see what the Daily Beast would write if they got wind of the fact that the leading Q promoter was involved in the audit. That would be bad optics, so I stayed out of it. But I know some people who've been volunteers in the audit, and they have a story to tell. Mm-hmm. And they are going to tell their stories starting on Friday. As soon as that report is released, dus Brian Medic is in feite, heeft zich niet opgegeven, omdat hij natuurlijk de audit niet wil laten zeggen dat ze die zouden kunnen vinden, omdat hij natuurlijk een enorme promotor is van Q en de Q-drops. Hij is daar een enorme analist van, jaar na jaar, dus hij heeft dat enorm gevolgd. Dus uiteraard zo iemand die in de audit zit, zou de zwarte krachten kunnen misbruiken om te zeggen, ja kijk, dus ze steken daar een Q-lover in en zo verder. Dus hij is er niet aan, maar zegt hij, veel van mijn vrienden zitten wel in de audits vermengd. En die gaan dus een verhaal kunnen vertellen en zegt hij, vanaf vrijdag gaan ze dat verhaal beginnen publiek maken. Disclosure agreements are over. So you're saying we're not going to have internet this weekend, is what you're saying. Dude, that's what I'm wondering about. Ja, dus wat wordt er nu gezegd natuurlijk, maar ja, dat is al zoveel gezegd geweest, maar ja, zou natuurlijk ook wel een keer kunnen, dat de zwarte krachten gaan proberen het internet af te leggen in feite, of kapot te maken, of ik weet niet hoe je dat moet noemen eigenlijk, omdat ze natuurlijk met alle krachten gaan proberen te maken dat die auditcijfers en dus die forensic audit, dat in feite onderbroken wordt, dat niet tot bij de mensen komt. Nu, ze gaan het toch niet kunnen tegenhouden, dat zal toch finaal tot bij de mensen komen. Ze gaan alles proberen natuurlijk om dat tegen te houden, wordt er verwacht. It's like when all these people who were involved in the audit, who saw what happened, who were part of it, when they start knocking down the mainstream media's lies about, the fraud, they're going to have to do some kind of damage control. Yeah. And that's what I'm concerned about. I'm concerned that that's the point where they might take steps to further ban anyone who questions the official narrative on the. In elk geval, dat is wel duidelijk. Wij gaan dat ook ondervinden. Dus als we gaan iets proberen te delen van rond de audits en zo, dat de censuur bij al de big tech feiten terug zeer sterk zal verstrakken over dat onderwerp specifiek. Election. Will it take down Twitter, YouTube, Facebook? Maybe.
Do they hit the kill switch on the internet? Maybe. I don't know. I'm concerned. I'm concerned that all this information coming out, there's so much coming out. Here's another thing. On Saturday, Trump's going to do a rally. And guess what he's going to be talking? Ja, en nu komt hij boven, zegt hij, en zaterdag, dus vrijdag, komt de audi's boven en zaterdag doet Trump de rally. En zegt hij mag een keer 2 keer denken in feite over wat Trump gaat praten. Uiteraard, ja, over de auditcijfers die officieel gemaakt zijn. Dat is duidelijk dat hij daar serieus zijn handjes zal in wetten, wat dat ook maar logisch is, want het is hem afgenomen geweest, het is een grote fraude. Dus het is logisch dat hij daar volle bak zal over praten. Tell me. The audit, the results of the audit, I guarantee you that Trump is going to, and it's kind of funny because the rally was scheduled a long time ago, but it just so happens he's going to be having a rally the day after the audit results come out. Yeah. So I could imagine Trump being on Rumble and whatever other outlets, RSBN will be broadcasting it. So what happens when Trump starts broadcasting through his megaphone the results of the audit? Yeah. And the fraud and the criminality. There's just all this momentum building. You've got this issue with General Milley. Ja, Cash Patel has been weighing in on the issues. Je zit daar met General Milley en Cash Patel, dat ze hier noemen. Dat is in feite iemand die in Pentagon, dus de Joint Chiefs of Staff, hoe noemt daar? Chiefs of Staff, ja, zo noemt het, denk ik. Die daar ook was in de Pentagon, dus die een hele grote insider in General Milley. Dat bepaalde zijn, die dus inderdaad nu een volledige verrader zou zijn. Maar goed, we moeten heel goed oppassen, want ik zeg het altijd, we kennen niet alle puzzelstukjes. En zij ook niet in feite. Maar goed, we zullen moeten afwachten naar het einde toe wie dat er uiteindelijk een goeie is en wie dat er een slechte is. Want dat is nog niet evident, mensen. General Milley. Cash has a lot of inside information. He's chief of staff at the Pentagon when this is all going down. And it looks like, according to what Leon Panetta said yesterday, I can't believe this. So Leon Panetta, former Secretary of Defense, says he was on the call with Milley when Milley was talking to his counterpart in China. And Leon Panetta says, we had to do something because Trump was making all these political appointments at the Pentagon and we had to stop him. Okay. So what was happening was, this again plays into the devolution thing. The deep state saw what Trump was doing. Devolution is eigenlijk een heel systematiek, waar er volgens ook heel veel militairen achter zitten om uiteindelijk de complete structuren eigenlijk terug te brengen tot bij het volk in feite. Dus volledig ontmantelen en terug te brengen naar het volk, waar dat het uiteindelijk ook niet alleen in de USA, maar natuurlijk wereldwijd moet alles terugkomen tot bij ons. En wij zijn hetgene waar dat over gaat. En als wij bepaalde mensen aanstellen, via referenda of via andere methoden, waar we ook snel weer kunnen afscheid van nemen, dan moet dat werkelijk zijn. Dat zijn enkele uitvoerders wat dat wij zeggen. Zij hebben niks te beslissen. Zij hebben alleen maar uit te voeren wat dat het volk beslist. Nu is het zo dat degenen die daar zitten, in feite de politiekers, denken dat zij mogen beslissen wat dat wij moeten doen. Zo is het nu. Maar dat is nieuw dat moet zijn. Het is wij die beslissen en zij, omdat ze misschien technische kennis hebben en zo, mogen iets uitvoeren voor ons. Niet meer en niet minder. When Trump fired Esper and whacked all the undersecretaries of defense and replaced them with Kash Patel, Anthony Tata, and Ezra Cohen Watnick, and putting Chris Miller as Secretary of Defense, they saw what Trump was doing. They knew he was up to something, and they felt they had to stop it, and they used Milley as their person to try to get in the middle of what Trump was doing. So, in essence, the deep state was trying to pull a military coup against Trump by accusing him of using the Pentagon to pull a military coup against Biden. That's basically their narrative. Their narrative has been, and they won't come out and say this officially, but they were concerned, and Chris Miller said this. Chris Miller said that
there was a lot of concern about the optics of what Trump was doing with the DOD, because people were concerned that Trump was going to pull a military coup against Biden. Nee, dus de deep state was inderdaad, had inderdaad schrik op een bepaald moment dat Trump met al zijn aanhang natuurlijk, en uiteraard volledig, de militairen staan volledig achter hem, of toch de meeste toch, dat hij een militaire coup ging doen, en dat ze, dus ook daardoor ze waarschijnlijk in de Capitol daar alles opgesteld hebben in de tijd, en nu terug. Dat ze in feite een militaire coup gingen doen, maar dat is Trump zijn idee niet. Trump wil alles terugbrengen naar het volk, en ja, het is compleet anders dan dat ze denken. And so they were very aware of that narrative being out there. And so Nancy was coming out saying, "Oh no, he's going to use nukes." Right, yeah. That's what that whole thing was about. Nancy getting involved, wanting to handcuff Trump so he couldn't have access to the nuclear codes. That whole thing was a power grab. They were trying to neuter Trump and trying to hamstring him. En ze hebben in de diepste heeft dan inderdaad, dat was rond januari en zo, een beetje voor ook, die dan echt een power grab, zoals ze zeggen, proberen alle macht naar hun toe te trekken, maar het is compleet mislukt natuurlijk. Want uiteindelijk onder Sleepy Joe, dat is een poppy die daar rondloopt in feite, die wat administratieve dingen maakt, maar die eigenlijk geen echte macht heeft. Because they saw what he was doing at the Pentagon. And again, this plays into the devolution theory. Because I think they understood that Trump it doesn't make any sense if Trump is just planning to go away after the election and nothing's going to happen. Why would he replace all the people at the top of the Pentagon? That's the big question. Ja, inderdaad. Mensen zeggen soms gaat Trump terugkomen, maar we moeten eigenlijk kijken naar de feiten dat hij gedaan heeft. En een van die belangrijke feiten dat Medic nu naar voren brengt, is dat hij, juist voordat hij vertrokken is, of toch de tijd, laten we zeggen de maanden voordat hij eigenlijk vertrokken is, hij wist uiteraard dat er fraude ging gebeuren, heeft het altijd, is er al iets gezegd. Dus hij wist, eigenlijk is de grote valstrik, heel die verkiezingen, dat de goede krachten gezet hebben voor de valse krachten, voor de ratten, en de ratten zijn er gewoon in gelopen. Maar het komt erop neer dat hij al de top van de Pentagon heeft hij allemaal veranderd in feite voordat hij vertrokken is. Medic zegt, is dat een president die gaat vertrekken en die niet meer gaat terugkomen, die dat doet? Nee, uiteraard. Dat is allemaal voorbereiding in feite voor wat dat er nu gaat komen. Question, like, why would he go through all the trouble, all the hassle, and the opposition that he faced in replacing everyone at the top of the Pentagon if he wasn't planning on using them for a particular purpose? Yeah. Trump had a plan. He was trying to accomplish some goals. The deep state understood that he was doing something with those people at the top of the Pentagon, and they were trying to stop. They didn't really understand what he was doing. They knew he was doing something, and they tried to stop it. So you've got that aspect, and this is coming to a head. There's going to be, I think there's going to be congressional hearings. I think Senate Armed Services Committee will probably end up having, maybe forming a commission to investigate what exactly happened with Milley. And what he was trying to accomplish, what he was doing. It'd be great if the phone calls, the transcripts. Ik denk dat er een parlementaire commissie gaat komen die gaat moeten onderzoeken wat dat Milley eigenlijk de echte top van de Joint Chiefs of Staff in feite in de Pentagon, maar dat hij in feite generaal, uiteraard 4-ster generaal, wat dat eigenlijk dat er daar eigenlijk gebeurd is. Ook natuurlijk wat er in Afghanistan gebeurd is. Dus al die zaken gaan nog helemaal diepgaand onderzocht worden. Milley and Nancy Pelosi, Congress can get access to that. It would be really cool if they made those public. Yeah. But that's the kind of thing that's building. You've got people like Nicki Minaj coming out. She has hundreds of millions of followers, and she's destroying the narrative of COVID. You have all these protests. Nog een keer die Nicki Minaj, dat pas al hoort, dus die heel gekende rapster in de USA, een donkere dame, die nu volop deze week bovengekomen is en dus eigenlijk de COVID, laten we zeggen, uitleg en zo verder compleet kapot maakt eigenlijk, compleet vernietigt. En die natuurlijk honderden miljoenen volgers heeft, dus dat is natuurlijk, komt allemaal samen op dit moment. Die mensen, en volgens mij zitten daar ook de witte krachten terug achter. Dat zijn allemaal
heel belangrijke spelers als achterhouden hebben om nu alles, culminatie, allemaal zo aan elkaar heel tijd zich samen te laten komen, zodanig dat de bom gigantisch zal zijn. Even though the mainstream media refuses to cover, like how long have the Yellow Vest protests been going on in France? Well, a long 2 years time. now? Yeah. 2 years? And the mainstream media has never once mentioned any of the protests. Well, right before COVID hit, you had France, you had Iran, you had Hong Kong, you had Spain. Yep. They were all Yep. protesting. And then all of a sudden everybody's locked down, nobody can protest anymore. And that's when we saw, all the people in Hong Kong being carted off. Yep. So even though the mainstream media has refused to mention all the protests going on, those videos are going viral on social media. Did you listen to that Nicki Dat Minaj? is heel belangrijk. 14-minute one? De media probeert al jaren eigenlijk ook, ze hebben nu het voorbeeld in Frankrijk met de hele vestjes, de yellow vest, dat er constant 2 jaar al een stuk eigenlijk waren ze altijd maar aan het protesteren. Ja, hoeveel kwam er daardoor? Via de media bijna niks. Ze hebben dat ook proberen dood te zwijgen aan alle kanten. Dan alle andere protesten ook, wat er nu gebeurt, proberen ze altijd dood te zwijgen. Of het waren een paar duizend antivaxers, of het waren een paar duizend dat of dat. Allee, allemaal geloof natuurlijk. Wij waren zelf in Berlijn, het waren daar zeker miljoenen mensen. En als je dan hier in België sprak, dat waren een paar 10.000. Allee, ja. Goed, we weten ondertussen dat het is, maar zeggen ze ja, ze kunnen het niet tegengaan, omdat wij natuurlijk al die dappere leven, constant overal in feite alles toch opnieuw ronddelen en ze kunnen het niet tegenhouden. Het is het tsunami. On Instagram? No. Dude, you gotta listen to that. I mean, you can literally hear her like she's like freshly awake. I mean, she's just like, what's going on? You guys see what's happening here? She's like legitimately horrified at what she's finding. Yeah. Huh. Yeah. It's worth a look. I mean, you don't see her; she just shows like a door frame. But I mean, it's fascinating to listen to because you can literally hear her waking up and telling people, "You don't see what's going on." Of course, she's waking up millions of people along with her, actually live streaming her wake up calls. Yeah. She's waking up a lot of other people. Yeah. So people were showing up at the CDC with megaphones the other day. No. It's great. The narrative is falling apart more and more every day. Heel spel van COVID valt dus letterlijk en figuurlijk compleet in elkaar. Het implodeert dus waar dat het staat. Ze kunnen er niks meer aan doen. Dat is voorbij mensen. Het zijn natuurlijk nog altijd mensen die gehypnotiseerd blijven. Ja, dat is beter voor die mensen natuurlijk. Dat ze zo lang nemen om wakker te worden. Maar goed, ja, het is wat dat is. We kunnen het niet veranderen voor het ogenblik. We kunnen maar ons best doen. Maar het is echt letterlijk aan het imploderen, mensen. Ze kunnen dat niet recht blijven houden. Ze doen nog hier en daar wat stuiptrekkingen, wat doodsreutels, de deep state Cabal, maar uiteindelijk is het kapot. Mensen zijn niet zo dom of dat ze eigenlijk gedacht hebben, de Cabal. They get their information from mainstream media. They get their information from social media. Yeah. I guarantee you there's a lot more people who are getting information about COVID from Nicki Minaj than are getting it from Jake Tapper or nobody's watching that stuff. People are not watching the media. Ja, wat dan nu Nicki Minaj, die rapster die honderden miljoen volgers heeft, die nu keihard eigenlijk wakker geworden is en die daar keihard eigenlijk volle bak voor had. Dus al die volgers natuurlijk, ze stonden al met megafoons blijkbaar als CDC en zo verder. Ja. Dus zijn ze, ja, er zijn heel veel meer mensen die nu wakker worden door Nicki Minaj, uiteraard. Met zo'n aantal volgers, dan dat in feite CNN. Wie luistert nu naar CNN of naar al die klote, leugenachtige media? Niemand behalve de mensen die nog compleet gehypnotiseerd zijn. Mainstream media anymore. They get their information from social media. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. And if they allow people like Nicki Minaj out there to tell the truth, to talk about what they're learning, it just continues to destroy their fake narrative. And so, I think we're going to reach a point here where the technocracy is going to determine that just having internet access is going to be a danger. Dus je zegt het zou kunnen zijn de technocratie, maar technocratie wil ook terug zeggen Cabal.
In technocratie wil zeggen mensen die uiteindelijk niks meer te zien hebben die geen binding meer hebben met volk of met niks in feite, die daar gewoon in hun ivoren torentje zitten en denken dat ze dat zo moeten beslissen. En zegt hij, het zou kunnen dat ze inderdaad op een bepaald moment zien dat ze het niet kunnen tegenhouden met een gewone leugenachtige media, dat er toch minder en minder mensen naartoe luisteren. En dat ze zeggen, oei, het is via het internet en via de big tech dat alles verloopt. We moeten dat op een of andere manier stilleggen. Dus dat is wat hij verwacht. It's going to become an existential threat to them remaining in power. And the technocrats can't allow that to happen. So I wouldn't be surprised if they hit the kill switch at some point in the near future. I'm not predicting dates. I don't know what the event's going to be. Yeah. I do believe that minimum they're going to crack down more and censor more posts on platforms like Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram. Will they have convenient reason to shut them down altogether temporarily? Yeah, probably. Will they take down the internet altogether? I think there's a good chance of that. And they've already got their convenient narratives out there. Solar storm. Ik denk dat er een grote kans is dat ze inderdaad zodanig gaan overspoeld worden dat wij alles delen en wereldwijd en dat ze eigenlijk maar één ding niet meer zien, de zwarte krachten. Natuurlijk, ze zijn ook de baas over big tech en zo verder. De Zuckerbergs en de Twitters en zo verder, noem maar op. Ja, dat zijn allemaal dezelfde Cabal toestanden. Dus dat ze dat in feite allemaal letterlijk en figuurlijk afleggen. The solar flares. Ja. Eigenlijk is het over. misschien al wel logisch dat ze het gaan afleggen, want ze ze beginnen al dingen te zijn dat in 2023 door solar flares, dus door zonne, hoe noem je dat nu, solar flares, de zon die in feite hele zware vlammen, ik weet niet hoe dat ik moet zeggen, lichtdingen, dus zenden in feite naar de aarde. En dan hadden ze gezegd in 2023 gaat dat door het internet volledig wegvallen. Dus ze zijn eigenlijk al bezig aan het voorbereiden dat ze dat willen doen eigenlijk. Yeah. I mean, even the normies are like, wait a second. How freaking convenient is this, man? A solar flare this weekend? What? Yeah, between the ransomware, cyber hacking, and the solar flares, they've got a couple of good fake reasons they can use to take down the internet if they want. And of course, the nice thing about ransomware attacks and solar flares is you can make them appear as if they are local, regional, or national in scope. Well, it only affected the United States, nowhere else. Yeah. That one solar flare just focused in on the United States and a little bit of Canada, and that's the only area that was affected. Or the ransomware attacks can hit specific Ook de cyberattacks die constant bezig zijn. Cell phone providers and take down segments, but not everything. It's funny we didn't have this stuff when Trump was in office. So, yeah, it's pretty funny, isn't it? Yeah, it's dat is mijn eigen ziekenfonds, OZ, onafhankelijk ziekenfonds. Geen reclame mensen, maar gewoon omdat ik het zelf meegemaakt heb, ik denk dat de week en een half terug zeker of zo was, laten weten dat ze inderdaad ook gecyberattackt waren. So, yeah, it's getting interesting. I think we're going to see some significant changes in the near future. There's going to be some challenges. Yeah, I saw a post you put out about your dream interpretation. En nu gaan ze in feite gaan praten over hoe dat ze eigenlijk zien hoe dat de wereld gaat veranderen. En je zegt, ik zie eigenlijk hele grote veranderingen trouwens ook. Ja. Volgens mij gaat quasi alles afgebouwd worden van structuren. En gaan we dat moeten volledig heropbouwen in de komende tientallen jaren. Talk about that a little bit? Yeah, I can talk a little bit about it. I didn't want to post the dream itself because it was a symbolic dream. Mm-hmm. And I don't think a lot of people would understand the meaning of the symbolic dream. But I think the interpretation for me was pretty clear what it meant. I'll just say that I saw people living in a very, very different kind of existence. Nothing like what we're living in right now. Het is eigenlijk een droom dat hij heeft. Hij heeft af en toe hele belangrijke dromen, praying medic.
Die dan ook meestal wel uitkomen. Je zegt dus eigenlijk, de mensen in zijn droom compleet anders leven. En dat is wat ik ook echt verwacht. Mensen, we zijn in een heel andere trilling aan het gaan. We voelen dat ook fysisch. Soms voelen we zo'n down, depressief, pijn aan ons hoofd. En zo verder. Zo'n lichaam past hem aan die hogere trillingen van de aarde. Hogere trillingen die gestuurd worden naar ons. We zijn in de Great Awakening. Dus met andere woorden, we gaan altijd maar hoger en hoger gaan trillen. Ons lichaam probeert daarin mee te lopen in feite, maar dat is niet eenvoudig voor ons lichaam natuurlijk. Dus ik verwacht ook dat we heel anders gaan leven. Veel meer regionaal en kleinere dingen terug. Al die grote zaken moeten allemaal verdwijnen. We zijn daar niks mee. Dat zijn allemaal uitzuigers. Dat zijn allemaal middelmen. Allemaal winsten bijvoegen en nog winsten bijvoegen. En dat allemaal niet meer nodig. Veel directer moeten we met elkaar werken. Ja, ik heb er ook volledig mijn ideeën over, maar dat gaat voor een andere keer zijn. Can you elaborate a little? Well, I didn't see any houses anywhere. I didn't see any houses. We're all People were living camping? outside. Kind of like that. People were wandering around looking for a place to live, and there weren't any houses. So it's a symbolic dream. It's not a literal dream. It doesn't say that because I saw things in the dream that indicate clearly that it's a symbolic dream, not a literal dream. I don't think we're literally going to lose our houses. It's symbolic. It's symbolic of a loss of our current way of life. Mm-hmm. Yeah. And it being replaced with something very different than what we're used to right now. Yeah. That's the symbolic message of the dream, is that we're going to go through a significant change in our way of life to, I think, back to a much more simple way of life. Simpler, yeah. If you know what I mean. Yeah. Like camping is more simple than having your dishwasher and your washing machine connected to the internet and sending all of your personal information to China. Yeah. I think we're going to be seeing at some point in the future a return to a much more simple way of life. Yeah. That's what was Ben ik illustrated. volledig mee akkoord. And Ja. then that was one scene in the dream. In another scene, there was a lot of chaos going on in society in this scene in the dream. A lot of things happening. A lot of people were confused, didn't understand what was happening. They were just bewildered. Ja, dat is ook wel belangrijk wat hij nu zegt. Ik zag ook chaos, zegt hij, in mijn symbolische droom. Maar dat zie ik ook. Het is logisch ook. We gaan naar een heel andere wereld. Dus, we zijn op de brug met het afrond, zoals ik zeg, onder ons van de oude wereld aan het wandelen. Nee, de wakkere leeuwen eerst en dan de rest moet volgen. Zoveel mogelijk hopelijk. Dus we zitten met een maagdelijk schone, lege, nieuwe wereld dat we moeten opbouwen. Ik bedoel niet dat onze huizen gaan weg zijn en zo, dat uiteraard niet, maar dat we heel anders gaan, alle structuren anders gaan opbouwen. Ons onderwijs gaat heel anders zijn. Ons financieel systeem, als we daar nog gaan van praten, gaat heel anders zijn. Onze gezondheidszorg, ja, als we we kunnen dat zelfs geen gezondheidszorg noemen nu, ja, toch wel voor een stuk, maar allee, ja, dat zal ook compleet wijzigen. Ja, we gaan heel anders leven, mensen, heel anders. They saw happening around them. Mm-hmm. They didn't get it. And there was a lot of panic. And there were a few trusted people who were there to help guide the citizenry and help them understand what was happening in the way that they have been guiding people for the last 4 years through the chaos and the weirdness. Those people who have been steady, reliable people, they were there in this dream to help the masses understand what was happening and what they needed to do and what the purpose of it all was. Je zag ook mensen dus die uiteindelijk, dan andere mensen die verloren zijn. Het zijn gigantisch veel mensen zich verloren voelen, die uiteindelijk in dat leventje dat ze nu hadden, eigenlijk wel op een of andere manier misschien gelukkig waren, als je dat zo kunt noemen. Maar dat zal dus, het zal niet blijven bestaan, dus het zal allemaal in elkaar tuimelen. Dus heel veel mensen gaan compleet verloren zijn. En dat gaan er mensen zijn, zoals wij in feite, de wakkere leeuwen, die compassieus en met empathie in feite die mensen gaan helpen eigenlijk. En op een stabiele manier een uitleggen wat er gebeurd is en wat we nu in zitten.
to survive it. The main thing that I saw in the other scene, where I saw the people living in this new way of existence, was determination. These people were very determined that they were going to survive despite living in very weird conditions. They were determined they were going to survive. They were determined they were going to thrive. Nothing was going to stop them. They basically exerted their will, and they just willed themselves through this very bizarre time. Yeah. And they're like, well, you know what? This is what we have to do. We have to find a place. We're going to do this. We're going to go there. That's all that's going to happen. And they were just determined that they were going to survive and thrive in very weird situation. I think that's what the mindset we need to adopt if we're going to survive the chaos that is going to come. We have to determine in our hearts that we're going to thrive and survive regardless of what happens. Duidelijk niet zegt als er een chaos zal komen, als er mogelijk zo'n chaos zal komen, zegt het is belangrijk dat we gedetermineerd zijn, dat we dus stabiel zijn als mensen, klaar, mentaal en fysisch, dat we daar klaar voor zijn wanneer de chaos komt, zegt hij. Je zegt niet als er een chaos zal komen, nee, de chaos komt er. Als de chaos komt, zegt hij. Dat is zeer belangrijk, mensen. Er is geen vraag of dat de chaos komt er. Zie maar heel gerust, hij komt er. Like I said last week, we don't necessarily have the details of what is going to come. We don't have details of the obstacles we're going to face exactly. Yeah. But like special forces, we can rely on our training. Mm-hmm. We've been trained. We've been trained to improvise, adapt, and overcome. Yeah. We are trained and equipped. We are more than conquerors. We are God's ambassadors. And we are ready for this. And all we need to do is rely on the training and equipping that we've gotten over the last 5-10 years. Exactly. We will adapt. We will improvise when needed. We're going to overcome the deep state and the mainstream media and all the other morons who are trying to destroy this world. They're caught. They are. I know they're not like wrapped up and sealed and sitting in Gitmo band, but they're caught. Every single one of them is caught. The other thing that over de media zegt Greg dat de media is blootgelegd. Dus iedereen weet dat het grote leugenaars zijn, dat we er niets van geloven, behalve de gehypnotiseerde mensen. Maar goed, we gaan niet altijd over dat praten. Maar de andere mensen in feite weten dat er niets van waar is. En dus ze zijn gesnapt in feite. En dus we zeggen Greg, ze zitten nog niet in de gevangenis, maar we weten het allemaal. En het is gewoon een tijd tot wanneer dat ze er gaan inzetten. Big thing that the deep state and the mainstream media need to worry about is the fact that Durham finally unsealed his first indictment as a special prosecutor. Oh, I'm so thankful you went there. Ja, heel belangrijk. Ik ben ook blij dat we er naartoe ging. Die John Durham, dat was dus inderdaad al zo lange tijd, dat er mensen zelfs Trump zei, where is Durham? Of dus Durham exist, dus heel veel mensen in feite. Maar natuurlijk bestaat hij, maar hij was dus in de schaduw bezig met allerlei, dus laten we zeggen, onderzoeken te doen en beschuldigingen. Indictments noemen ze dat in feite, dus die nu geopend worden in feite. En de eerste dat hij nu officieel in beschuldiging staat is in feite Summers, dus een advocaat die eigenlijk voor Clinton gewerkt heeft, voor Hillary Clinton. De Clinton-campagne, wat ze dat noemen. En die wordt nu als eerste in feite, laten we zeggen, van de domino's die gaan vallen, wordt nu beschuldigd door hem. Dus hij is een special prosecutor voor heel Amerika eigenlijk, voor de 50 staten. En niemand kan hem afzetten. Dus het is zeer belangrijk. John Durham. Yeah. So just to be clear about something, this is Durham's second indictment, but his first indictment of Kleinsmith, he was U.S. Attorney for Connecticut. Mm-hmm. This is his first indictment of Sussman, first indictment as a special prosecutor. Sorry, and if you look at the way that that indictment is laid out, Durham is building a case for a criminal conspiracy. Yeah. Mm-hmm. RICO, racketeering. Yeah. Okay? It's actually what Durham is known for. Like Rudy Giuliani, Durham made his reputation busting up racketeering in the government. Actually, he took on
a lot of criminal conspiracies in government. And he's that kind of guy. The indictment assessment brings in and implicates people like Mark Elias. I was just, oh my gosh, that's right where I was going, man. Former partner with Perkins Coie, right? Boom. And probably Glenn Simpson of Fusion GPS. Who was likely the creep who created the fake Alpha Bank trail. And who do we just find out was in charge of that? Right. So Perkins Coie is at risk. Members of the Clinton campaign are at risk. Glenn Simpson is going down for sure, and his buddies over at Fusion GPS, they're all going to be wearing correctional facility orange pretty soon, I think. The way that the indictment, if you just aanhoudingen gaan starten, mensen. Durham is building a case for a criminal Ja, conspiracy. wij denken en wij weten, denk ik, dat er al veel aanhoudingen gebeurd zijn van de echte. Maar goed, laten we die discussie nu niet houden. Het is goed dat we publiek aanhoudingen gaan zien. And there are co-conspirators. And Durham's investigation does not just involve Spygate. Huber, so John Huber, U.S. Attorney for Salt Lake, Utah, he had been investigating the Clinton Foundation since 2017. Ja. Huber's De investigation of the Clinton misdaad Foundation foundation. got rolled into Durham's investigation. Dun, dun, dun. So the Clinton Foundation is the mother of all criminal conspiracies. Is de center, is de ding, de spin. The Clintons It makes me Foundation, giddy, man. De the Clinton spin. Foundation had its tentacles in everything. So many world leaders and former world leaders, and celebrities, CEOs of companies are wrapped up in corruption related to the Clinton Foundation. Yeah. You know, if you go on pacer.gov and look at the hundreds of thousands. De Clinton Foundation in feite is eigenlijk de spin in een gigantisch web eigenlijk, van smeerlapperij, van crapuliteiten, van misdadigheid. En alles komt altijd terug naar die Clinton Foundation die eigenlijk daar overal, maar overal wereldwijd in zit. Dus dat is gigantisch. Uiteraard Soros, dat weten we ook, maar Clinton Foundation zit werkelijk in het midden als spin in dat grote web van misdadigheid. Of sealed indictments or sealed cases. I would imagine a lot of those indictments are related to criminal activities of the Clinton Foundation. Oh, And you've also got Uranium One. So the Uranium One scandal, that Schandalig genoeg, is mensen. also under Durham's purview. And that has the potential to implicate Robert Mueller because he was head of the FBI during the Uranium One scandal. Holder was Attorney General. Obama was president. And there's a lot of very, prominent DC people who were in government at the time who signed off on the Uranium One deal, which I think eventually we're going to find out was used to funnel uranium into Iran to help them build a covert nuclear weapons program. Mm-hmm. And Durham's investigating that. Has been investigating it for 4 years. Well, immediately what comes into my mind too is this slide right here. Yes, Hillary Clinton Foundation Crimes Against Children. Right. That Uiteraard, ja. is also Dat is de right. bom van de So bommen. Huber was investigating, and we know, because that's from the IG report, that the FBI has information about child trafficking. Mm-hmm. That the Clinton Foundation has been doing. That is all wrapped up in Durham's investigation, and I find it delicious that nothing has leaked from Durham's investigation for the 4 years that he's been on the case. People Nothing's just leaked. a few weeks ago were like, he doesn't even really exist. There's no such person. Ja, Right. dat People are hij niet questioning, bestond is zelfs. he Ja. like a phantom? Is he like some, fictional character that people just made up because no one's ever seen him? Well, now we know he does exist. Yeah. This has a potential to be much more damaging than the election fraud.
because election fraud. Well, Mark Elias is hooked right into the election fraud too, because he signed off on all those cases just right back here in November. Yep, Mark Elias and all of his buddies, they're the ones who are waging lawfare against the election audits, particularly here in Maricopa County. So it's interesting to me that, I don't think it's a coincidence. I'll just say that. I don't think it's a coincidence that the first indictment from Durham's special counsel investigation is a Perkins Coie attorney. That seems to be a shot across the bow at that law firm in general. And it could be a veiled threat to the attorneys who are working against the audits. Mm-hmm. It would be tragic if a whole bunch of these attorneys ended up getting indicted while they are battling against the audits. I don't know. I just would find that somewhat, ironic. I think there's reason to believe that Durham's investigation, the mainstream media is trying to paint this as a nothing. Durham wordt zeer belangrijk in mensen, zeer belangrijk. And all we got is one low-level indictment of some guy for lying to the FBI, and that's it. That's all we're getting from Durham investigation. He's been investigating for 4 years, and all we're getting is one low-level indictment. I kind of don't think so. It implies that he's cooperating as well. It could imply that he's cooperating, and there's an interesting thing to observe or note. He pleaded not guilty to the charge of lying. So when I first heard that, I was like, well, that could mean that he's not a cooperating witness. Because if he was a cooperating witness, I would expect that he would plead guilty as part of his plea agreement. I talked to an attorney this weekend, and he said, no, actually, in that situation, if he's part of a criminal conspiracy and he is cooperating, they would probably want him to plead not guilty, because a guilty plea would tip off the co-conspirators that he's cooperating. The DOJ wouldn't want anyone to know that he's cooperating, so they would probably ask him to plead not guilty. That way it would look like he wasn't cooperating. And so it's really difficult to tell if he's cooperating or not. I suspect that he is, simply because he's pleading not guilty to a 1001 charge, which is the lowest charge that the DOJ brings. You told a lie to the FBI. It's a very minimal charge. I suspect that Sussman was guilty of a lot worse crimes. Why isn't Durham charging him with more severe crimes? Mm-hmm. Why the 1001 charge, lying to FBI? Because I think that's the plea deal. He is getting a low charge, lying to the FBI in exchange for cooperation. Ja, je therapeut natuurlijk voor de hogere koppen te vinden. Nee, dus eerst de koppen zoals Obama, Clinton, Bush, noem ze maar allemaal op, feite. Maar eigenlijk daar nog een keer daarboven natuurlijk de Pacers, de Rockefellers, de Rothschilds en zo verder, die eigenlijk dan nog een keer hoger staan in die piramide natuurlijk van die Cabal. And I think they're just going to work their way up the chain and indict other people, right? So in addition to the information coming out from people like Nicki Minaj, and I guess there's a Victoria's Secret model. She's dropping red pills. I think there's going to be more celebrities who are going to come out and drop red pills. You've got the election audit information coming out from Arizona. Georgia looks ready, like within the next month or so, they'll be looking at the ballots, and every news headline that comes out of Georgia is just worse for Raffensperger and Kemp. Yep. There's more fraudulent ballots being discovered. Now, a lot of the problems revolve around chain of custody. They just don't have chain of custody documents for like hundreds of thousands of ballots. Basically making those ballots void. Yeah. So that's coming out. I don't see any good news coming for the deep state in the next month or so.
Er is geen goed nieuws voor de Cabal. Dat is duidelijk. Het is nu aan onze kant. Het is nu aan onze... Now Fauci too. What is it? Like 40 different things he was doing with gain of function in Wuhan. That's coming out. Yep. Yeah, he was arguing years ago why the NIH needed to fund gain of function research, despite the potential gains outweigh the potential risks. Yeah. Right. These guys have been doing this stuff for years. Fauci had ook decades. All you need to do is just dig back through the old documents and find all the evidence that they've been doing this for a long time. Yeah. I think we're going to find out that election fraud has been going on for a lot longer than people suspect. Yeah. So, like I said, I don't see a lot of good news coming out for the deep state in the mainstream media right now. It's all bad news for them. Yeah. Do you think there was a correction? You think election fraud was a correction from Kennedy down? Because Kennedy was out here, he was fighting all the same stuff too. They took him out, and then, Johnson was dirty, all that. In feite had het al terug naar Kennedy senior, die vermoord geweest is. Die was al aan het proberen voor de CIA, FBI te schoon te maken en zo. En ze zijn hem letterlijk vermoord eigenlijk, omdat hij te ambetant was voor de deep state. Position to the deep state was just a reaction to the fact that there was corruption in government. Corruption in the military-industrial complex. And it's been going on for a lot longer. We know that essentially after World War II, the military-industrial complex set itself up to take over the levers of control domestically here in the U.S. But I think that you can make a pretty good case historically that elections have been rigged in cities like New York and Philadelphia for well over 100 years. Yeah. There's been a lot of election fraud is almost as old as prostitution. That's pretty old. Okay. Dus in feite zegt hij, dus fraude in verkiezingen is eigenlijk zo oud als de prostitutie, zegt hij. Dus we bedoelt daarmee zeer, zeer oud. En in feite komt erop neer dat het over macht gaat. Dus je moet de verkiezingen kapot maken in feite, of frauderen erin, om dan de macht naar je toe te trekken. Niet? Because it's all about power. Yeah, true. Election fraud is about power. And the one thing that you need if you intend to wield power over a group of people is you have to have the elections in your favor. So, stuffing ballot boxes, rigging elections has been around for a long time. Yeah. There's cases going back to the 1920s of election fraud. And Nat Jackson. Yeah, exactly. Yeah, it was around the 1800s. The thing that is interesting right now is that election fraud suddenly got thrown into the spotlight because they had to steal the election in a way that was more audacious than they've ever done before. Yeah. They had to overcome Trump's base, right? And officially, he got over 74 million votes. I would imagine if you remove the fraud, he probably got closer to 85 million votes. No, thank you. And they had to cheat at historic levels. They had to take away Trump's votes, and they had to give Biden votes to overcome Trump's massive support base. Mm-hmm. They were desperate. They had to win this election. They had to get Trump out of office. The unfortunate thing for them is they had to cheat in such a grand way that too many people knew about it. There's too damn many witnesses because they had to do it in so many places. And that left trails of evidence everywhere, which are now being brought to light. Het is heel duidelijk, ik leg het toen niet uit, maar het is heel duidelijk, dat is een valstrik die de goede krachten eigenlijk, de alliantie gezet heeft voor de ratten eigenlijk. En USA wordt uitgekozen daarvoor natuurlijk, omdat het daar de vrijheidsbaken is van de wereld.
En het is heel duidelijk, dus er zijn er volledig ingelopen. Er zijn gigantisch veel getuigenissen, maar ook Space Force ertussen. Er waren speciale watermerken erin. Ja, alles is gekend, mensen. Het is nu alleen maar een kwestie voor de slapend publiek, de gehypnotiseerden in feite, die ook moeten wakker gemaakt worden. En dus moet met heel veel bewijzen komen, die forensic audits en zo verder. Maar eigenlijk ja, is dat gigantisch. Dat is allemaal geweten door Trump. Trump heeft altijd gezegd, het is er al iets dat ze het gingen doen. Dus hij wist alles. En iedereen in het leger natuurlijk ook, iedereen weet alles. Dus maar nu moet het natuurlijk ja, mondjesmaat naar de normies, naar de hypnotiseerden gebracht worden. Dus maar voor mij, ik spreek zelfs van 100 miljoen en plus voor Trump. So they were so desperate that they had to get this election in their pocket, but it cost them everything because now the public knows how they rig elections. Yeah. And I don't think, going forward, I don't think the public is going to allow the elections to continue to be rigged. It's not going to allow it. The deep state made a fatal mistake this time. They should not have, I mean, they were in a catch-22. Like if they let Trump stay in office, then Trump continues to blow up their plans. To get Trump out of office, they have to reveal how they steal elections. And then it's going to end their ability to steal elections in the future. So the deep state was in a catch-22. And, you know, it's too bad for them. Yeah. It'll be interesting to see what happens this week for sure. Crime doesn't pay. It does not. Treason doesn't pay well in the end either. And that new courthouse they're building down in Gitmo, man, that'll be fascinating to watch. Oh my gosh. I'm ja, so dus excited. mensen denken soms, ja, ik weet niet van mensen, maar goed, ja, de wakkeren onder ons weten natuurlijk, Gitmo is enorm constant uitgebreid, maar ze zitten nu dus een nieuwe rechtsgebouw dat ze zetten, dus als ze niet veel rechtszaken verwachten, mensen, tribunale zaken, voor het militair tribunaal, dan zou er geen gigantische rechtszaal, rechtsgebouw bijgebouwd worden in Gitmo. Dus mensen zijn maar gerust, het is allemaal bezig. I can't wait for the live streams to start. Ja, de livestreams, inderdaad, ja. I'm really looking forward to watching people like John Podesta and Hillary. You know, speaking of Hillary, one of the reasons why I'm so optimistic about everything, despite all, you know, the doom porn and the fake news stories, is God has shown me through dreams some very interesting things. I've seen the demise of Hillary Clinton in a dream one night. That was a bizarre experience. I saw her as her corruption was being exposed. I saw her reaction to her corruption being exposed publicly. And she became a raging, psychotic bitch, accusing everyone around her of being to blame for what she did and what happened to her. Oh, like she was on 2016 on election night. Yeah, it's perfect. Right. In this dream, I saw her, saw the true Hillary come out. She was angry. She was arrogant. She was condescending and just the epitome of wickedness. Lying, trying to defend herself, trying to make herself, portray herself as the good guy, good girl, accusing everybody, arrogantly insisting that she was innocent. And she just kept telling more and more lies and trying to cover up her criminal behavior. And it just kept going on and on and on and on. And it got worse and worse as it went on. And I was like, it was just like watching a slow motion train wreck. Nice. I think in November of 2017. And I believe I had this dream before Q started posting, or before I was aware that Q was posting it. It might have actually happened in October. I had a dream where I saw Comey and Robert Mueller flying to Gitmo to be processed. That was one of the very first dreams I had that told me or hinted that the Cabal was going to be taken down.
Yeah. I saw it clear as day. I can remember it like it just happened yesterday. There was this, in like, oudere dromen in feite dat hij ook had, zag hij in feite Comey en Mueller, die twee belangrijke smeerlappen eigenlijk, die Trump enorm aangevallen hebben. Comey was het hoofd van de FBI en dan Mueller was investigator, die zogezegd de hele zaak, de Russian Gate tegen Trump leidde. Dus dat deze zag vliegen naar Gitmo in feite om daar geprocessed te worden, om daar eigenlijk voor de rechtbank te verschijnen. Dus hij zag eigenlijk letterlijk de Cabal volledig vernietigd worden. You know, a small DOJ Gulfstream jet, and I saw Comey and I saw Mueller, and they were sitting there on this airplane, and in the dream I knew that they were flying to Gitmo, and they were going to be processed and prosecuted for their criminal behavior. The dreams that God gives me about things like that is a large part of the reason why I'm confident that Patriots are going to win in the end, and the Cabal are going to lose. Because I've had so many dreams like that, where I've seen the future, I've seen the prosecutions, I've seen the trials, I've seen how this is going to end. I've seen the end of the movie, and we're going to win. Do we have houses though in the end? I hope so. Greg doet nu een grapje, zegt hij, gaan we nog huizen hebben? Zegt hij, gaan we in de boom leven? In een boomhut. Omdat hij daar, dat was van die symbolische droom, maar dat hij zag dat de mensen geen huizen meer hadden, maar dat was gewoon symbolisch om te tonen dat we dus naar een heel andere wereld gaan, maar Greg maakt er een grapje over. I hope we're not running around in the wilderness, hiding underneath trees, in the shelter of a tree as our house. Ik denk het niet. I think we're going to have homes. But I think that as the corruption is exposed, as more indictments come from Bureau, as the truth about election fraud is exposed, as all the criminality and fraud perpetrated by the Cabal is exposed, the Cabal is going to pull more and more levers to try to maintain control. And that's when life gets interesting. Dus door het feit dat het allemaal naar boven komt, John Durham, die dus indictments, dus beschuldigingen, dus aanhoudingen gaat doen van mensen en ook maar hoger en hoger op. Naast de audits natuurlijk, al die cijfers die boven komen van de fraude en heel veel andere zaken, zoals dat ik al zeg, de culminatie in oktober en dan november en zo verder. Had de Cabal natuurlijk nog het laatste proberen van een doodssleutel. We proberen misschien big tech stil te leggen of internet te proberen te saboteren. Allerlei dingen dat ze nog, zoals een kat die ergens in de hoek zit, waar we zitten met 6 op, we gaan boem, boem, boem. Het gaat toch kapot zijn, maar die probeert nog te krabben aan alle kanten. Die kan nog heel veel pijn doen natuurlijk, dus je moet oppassen dat je er niet tussen zit. Now, do you think all this stuff's coming out, this weekend, Friday, You gonna have an F around Friday? Gonna have a popcorn freaking Friday, man. We're going on all day. Now, I've seen people put it in the chat multiple times, so I want to make sure we talk about this, because there might not be any interwebs next Monday. But people are really afraid they're going to use nukes on us, Dave. No. Especially with all the talk that, sommige mensen zeer in de USA denken dat ze misschien nog zouden bepaalde nucleaire bommen hebben, om van die vuile bommen, dat ze dat zouden gebruiken, maar Dave zegt nee. You know how they project. They're talking about all these nukes and nuclear weapons and all this stuff. People are concerned about that. I've seen in the chat all day long today. All right, so let's address that issue. I'm not going to out of hand dismiss that as a silly idea. But when you started talking about we were wandering around with no houses, Yeah, it's not a silly idea. In fact, we have reason to believe that they've already tried this in the past. So if you go back to some of the older Q posts and look at the missile launch. Yeah, okay. Contrary to what a lot of people believe, that was not an attempt to blow up Air Force One with a missile. Mm-hmm. That was a launch of an intercontinental ballistic missile. Those missiles carry nuclear warheads, and President Trump's plane Air Force One was already in the, I believe it was
over near Saudi Arabia when that missile was launched. Trump was already over on his way to Singapore. But Q has suggested that that missile launch off of Whidbey Island was an attempt by the CIA to launch a missile to start a war. Ja, Okay? And ze hebben daar Patriots in the geprobeerd met die raket, ik denk dat dat wel eens van Hawaii vertrokken is, om eigenlijk een nucleaire oorlog te ontketenen eigenlijk. De CIA heeft dat geprobeerd, maar dat is dus gelukkig onderschept door de Whiteheads en tot ontploffing gebracht in de lucht. Military shot it down. Q said that 2 F-16s were deployed, and they had a strike package that took that missile down. So it would not surprise me if the deep state tries to initiate a nuclear launch. I think that patriots in the military are going to be aware of it, and if they attempt it, it'll be the threat will be neutralized. Let's put it that way. Yeah. It wouldn't surprise me if the deep state tries something like that. I don't think they're going to be successful. I think we have enough patriots in the military who love our country and love the world and love freedom. They'll take the necessary steps to neutralize whatever threat is out there. Mm-hmm. So like I said, I'm not dismissing the possibility altogether, but I do think that good people in the military will take the steps that are necessary to prevent it. Yeah. I love it. It's an exciting time, man. It is an exciting time. We gaan het hierbij laten, mensen. Dat gaan nog een aantal minuutjes door. Ze gaan nog wat over koetjes en kalfjes praten en dan nog een keer iets anders die misschien interessant kan zijn. Maar goed, ja, jullie hebben altijd de link van mij, dus je kunt altijd volledig het filmpje gaan beluisteren. Je kunt ook Medic gaan opzoeken en zo verder. Dus allemaal mogelijk, mensen. Ik heb terug een boodschap brengen naar jullie. Vooral de boodschap dat vrijdag dus een echt iets belangrijks om 1 uur USA-tijd naar boven komt. Dat er ondertussen John Durham boven gekomen is met de first indictment. Dus zeer belangrijk, waar we al jaren op wachten. Dus alles komt in feite in een culminatie samen, mensen. We zijn er bijna. Blijft moed hebben, blijft positief. Alhoewel dat ik weet, zeker mensen met kinderen, gigantisch moeilijk op dit moment. Mensen die in landen leven met sanitaire passen en dergelijke. Ook bij ons proberen ze dat nu al in te voeren. De ecopas is zeer moeilijk. Zeer moeilijk. Maar probeert tijd te winnen. Zeker met kinderen, als ze zouden wel een domheid begaan met die inentingen. Zogezegd voor vriendjes, vuiven of noem maar op. Probeert dat tijd te winnen. Maar ik denk dat tijd in ons voordeel gaat spelen, mensen. Dus de boel gaat ontploffen. En dan gaat alles bovenkomen en ga je veel meer wapens hebben om uw kinderen duidelijk te maken in feite dat het geen enkele zin heeft wat ze doen en dat ze eigenlijk in een hypnose zitten en dat ze moeten wachten en rustig blijven in feite, want alles komt in de komende maanden boven en dus dan gaan ze zien dat het gelukkig was dat ze zo'n dappere ouders hadden die alles geprobeerd hebben om hun die inenting tegen te houden. Dank u wel daarvoor, lieve ouders, dat jullie alles doen voor jullie kinderen zoveel mogelijk te redden. Ik weet dat het onmogelijk is altijd. Ik heb dat ook geprobeerd met de kinderen van mijn broer. Mijn broer ook. Dus ja, het gebeuren dingen in feite dat je spijtig genoeg niet kunt tegengaan. We proberen alles. Aan de andere kant hebben we nog het voordeel dat er waarschijnlijk heel veel placebo's gegeven zijn. Dat ook natuurlijk bepaalde wetenschappers nu reeds aan een cocktail aan het werken zijn, protocollen om dat opnieuw, laten we zeggen, in een goede staat te brengen. Dus ik denk dat we positief mogen zijn, mensen, over alles. We zijn er bijna. Hou vol, hold the line, hou vol, mensen. En we zijn er bijna. Bedankt terug om te luisteren naar mijn filmpje. Ik hoop dat je er terug iets aan had. Ik heb het een keer op een andere boek gegooid, de audits, heel Diepgaand, maar ook een aantal andere dingen die van een realistische mens, Dave Hayes, naar voren gebracht zijn. Oké, tot het volgende filmpje, mensen. Vergeet het duimpje niet. Abonneer jullie, mensen. Notifiëren. Verdeel mijn filmpjes bij je vrienden. Dus doe zoveel mogelijk dat er andere mensen ook kunnen genieten van mijn opinies, als je er iets aan hebt. Dank u wel en tot het volgende filmpje.